God is a Friday. Banani week tebadde nyangu tubaza Mukama Katonda tuyisizaamu olunaku olwaleero naye era nga twebaza Mukama ate waliwo n'abayombeddeko omwaka olunaku olwaleero mwabo mwe muli Kendra ono nga sister wa Peace akwagaliza amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero akwagala nnyo era ga Mukama akulomba by'osinga okwagala olunaku olwaleero. Tulinawo ne baby omulaba muta Justin ono from Matovu Betty naye agamba nti nno akwebaza okubeera a very good friend a good friend and many more years of seeing God's grace and mercy. Akwagaliza amazaalibwa amalungi weyagala ennyo olunaku olwaleero n'abala bangi tasobodde kubanga ate twagaliza amazaalibwa naye nga nawe omanyi nti olwaleero birthday yo nsaba Mukama Katonda ko ky'osinga okwagala ate ne bazadde bo oyongere baweesa ekitiibwa gwa terra kinedda tumwebaza abutugakesa olunaku olwaleero tusaba tuweremu omukisa ate tusobole okuba nga tufuna sipiika oyo yennyini agenda okumanya bannayuganda okolera bannayuganda byonna bitambule bulungi ddala abafiiridwa muna tubasaasideko abalwali tubasaasideko tusuubira nti Mukama Katonda olw'omukono gwe oguwonya gumukwateko ate asobole okubasuusa. Ndi Ruth Kalibera Bwanika kola munange Faridah nakazibwe mwasuze mutya. Nga bweri nkola ya mwasuze mutya buli lunaku lwakutaano tufunayo ate owakabi akoze ebintu ebyakabi nga ne mu Uganda kwegamba ayogerwako kaŋŋambe nga walinnya olunaku lwali tweyongeddwako mwana muwala ono yayimba akayimba ka laavu bangi abaafuna obufumbo lw'akayimba ako nga bakawulira laavu y'amaanyi nyingi simanya bebi nkwataako naawe mukutima gwasiima gwe eyampangula yeggwe gwe negaseko olunaku olwaleero nga si mulala wabula ye Faridah Walden. Thanks for kubeerako naawe. I know. How have you been? Good. God has been good. Mbadde bulungi. Mukama mulungi. Nsanyiza okubeera wano. Nange okubeerako naawe. Oyogedde kayimba, then I remembered abantu bw'oyogera ku pressure ya love bagamba obufumbo bwange mbukauntinga kololiyemba. Abaana bameka balina okutuma pressure ya love nga kayimba ako kekafunyisa maama we ne taata we okuba nga bali babiri. Twebaza Katonda. Gyebaleko kale naye gyebali gy'obulidde nga gyendi olabika bulungi kisa kya Mukama. Thank you. Mukama abadde mulungi. Bless the name of the Lord. Kwanga bw'obanga mutawulya Faridah nga Mukama yeebazibwe bikyukakyukamu. Kituufu tata wange nazaalibwa mu maka masiraamu naye mba ntandika okusoma. I remember my sister, rest in peace, Esther, n'alagirira mami wange a certain school, and that school was Molly and Paul. So I'm a product of Molly and Paul. So that no Busega. Okay. So my Christian bringing jeveyo. So I grew up as a Christian. Ate nkuze n'okulaba obulungi bwa Katonda as a Christian. Yes. But I respect Muslims kuba era tuli fena ye Katonda gusaba linnya lye likyuka. Uli akusolera salaamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagamba Yesu yebazibwe. So tuli Katonda omu. Yes. Ate fena ya Katonda. Kituufu. Oyogedde engeri gye wazaalibwamu kyali kitya waka oli mwana wakumeka? Ndi mwana omu by the way. Yes. Abantu abasinga tebamanyi nti nzaalibwa emyaka tugyogerako. I don't mind. I'm 34 years old, so I'm happy. Nzaalibwa omukyala omugenzi Betty Nabichi n'omwami omugenzi Sulaiman Bagada. Ndi mwana ow'enzaalwa ye Fort Portal Kyenjojo. So ndi mutoro empaako akiki tatenyi. So nzaalibwa as an only child to my mom, but my dad had some other kids. Sadly abamu baatufaako naye nga abalala bakyaliwo. Yes. So mami yagenda okufa nga wenkana ki? I was in my senior 5. I was at the moment 16 going to 17. Yes.
Nasomeranga I remember a very nice nursery primary school. Edieyo nakulabye Kawala wansi eyo abagiyita Back to God Mission Primary School. Eyo gye natandikira nengenda ku Mullian Paul. Mullian Paul I joined when I was in primary 3. Kati Mullian Paul really nurtured me. I call them my second parents. They nurtured me. Nva ku Mullian Paul ngandi mu senior. I was around senior 3. I needed something stronger. Kati joining a certain school wa bagita Nkowe High School. When then Nkowe nakola S4 when then Nkowe I wanted kati ahongabogera ku government schools. So 2005 I was one of the lucky ones to join Chitante then. So I'm a proud product of Chitante as well. Mva Chitante awate mami afa when I was in senior 5. That was 2005. Mami bwafa, it was hard to go on. But then you know God sent kama wedezaba malaika kati naina malaika ngomugabo oli omwana obuwala malaika nandabirira mu senior 6, so the gentleman paid my fees. And I still amanyage bagaita George, and I still count him to yantusa kudala bwerityo. Malaika nga talina kuwa kuita talina ko kyayagala. He was a boyfriend then. Yes. He was. Kati most people say ulimba pressure level avawa, so wowulire yasooka yangamba owokubiri but then chatting with one of my moms nangamba auntie, you know musicians musoma more music according to your life stories. Nemgamba not just personal life stories na ye other people's life stories. So when I think back after the song ningamba Bambi no yamberirawo, I'm sorry things didn't work out. Kati maliriz yali akola because ebiseera ebyo yalina basista be nga bwe tusoma nga bwabalabirira nabo nga naye asoma nengalabira basista no kati ye yali mukulu ebyokusoma n'abivaako n'alabirira baganda be kati nange nanegatako ng'omugugu. Like how did you meet up? I actually met him nga ndi ku Nkowe omaye omuntu nga bw'anajja okyalira baganda be. But I was young, okitegeera. But then mu senior 4 vacation, the sisters say, jangu tukyalireke ewaka. Yes, I was young then, naye there was this sense of responsibility in me. Because by then mama yali mulwadde. Kati then bwe nvaawo, mu senior 6 waliwo era ebitakwatagana nga bw'omanyi muli bato, you don't understand, nenkolakola buli mulimu awo like kwoleza abantu ngoye neighbors adde no nerabirira olwo mami amaze okufa nsobola okumalako senior 6. But that gentleman really did a good job. Kati engoye zino ng'ozooza nga omuntu asooka okuwa engoye gw'omwana omuto ozooza zitukuze? Nali mukulu naawe senior 5. Senior 5? Yes. Because I remember a lady yali yazadde nga bw'aba agenza okukola andekera omwana we. Yes, nzijukira we nansana waliwo abapangisa no kati ng'asanga mufumbiddeko oba lwasiibyewo manyi nakawere kati lwasiibyewo nga mugamba kankufumbireko kati by the end of the day nga takusasula nti cash naye akugamba neyanziza kati ng'olina ebintu by'okukola olina okugula ebitabo olina okukola kino, so that's how I survived through. However nga bwe nkugambye that good Samaritan yamazaako senior 6, so nakati mwebaza, thank you. Bw'oyogera bw'oti wano wonna olaba nti nno mami n'alwala dadda tomwogerako? Daddi yafadda nga nkyali muto nnyo. Daddi yafadda ate nali nkulidde ku my mom's side. They really loved me. Kati awo njogerawo jjajja ate because my mom when I was about myezi 6 she had to fend for me nakola kinantwala ewa jjajja. It's jjajja wange naye yawummula mu 2019 but it's okay. So after senior 6 I didn't go on because I didn't have sente. Sirina sente munsonyiwe. Ne Guardian Angel ng'avuddewo ate? Guardian Angel awo byakyankalanamu nga bw'omanyi nti abadde Angel n'afuuka Sataani? Teyafuuka Sataani. Okula n'ogamba kati wano siitawo kankole ki, and being a girl child I needed to fend for myself. Nga sagala relying so much on someone. Ayina hopes nyingi. I respect him saga mwogerako nnyo. Kati maliriza S6 ntandika okunoonya emirimu.
nkolachi nino omukyala gwe ngambye nti I pay my respects to omukyala bamuyita Christine Mawadre yaliko manager wa Dembe FM. So ntambula noonya emirimu ebiseera ebyo nga Dembe ekyali kyaddondo kati omukyala bambi nanzikiririzaamu yangamba komawo nenzirayo nga taliiyo nemukubira nangamba komawo nenzirayo ogwokubiri nga taliiyo kati ogwokusatu mbivaako kati ngenda okujja bambi nga yafuna ekizibu ebiseera byali yafiiriddwa jjajjaawe nanga nafiiriddwa naye thank you for coming back ngenda kuwa omulimu gwa marketing. Ng'obimanyi? Mbuuzi obimanyi ate olwangamba marketing air namba what does that mean kitegeeza ki kati olwo nzijjukira ne customer gwe nasookerako yali awo ku Kampala Road ani oyo yali ng'owamasuuti ennyo Winner Classic. Naye ng'olaba level egenda ku Winner Classic nange sibitegeera. So I remember walking back to her office ne mugamba mama neyanziza omulimu naye amazima gali nti sibisobola. Kati ye yandaga the good sides. Nangamba bw'otunda miliyoni ojja kufunako emitwalo 10 olaba oleeta miliyoni 6 ng'olinako emitwalo gyo 6. So I got excited nengamba what is this kati bwe natuuka ne mugamba amazima gali nti sibimanyi. Naye wali ogezezzaako n'ofunayo client gw'otomera client yabula nga sibitegeera kuliko okutambula sina transport but that time she had a need nga waliwo receptionist omukyala bamuyitanga Grace Nakalema yali atandise okuyimba kati nga bambi tabeerawo nnyo nagamba don't worry cover the reception. So I covered the reception cause weekends. Really loved you. Kati ebiseera ebyo Grace ng'agenda kulaunchinga her song. Ntondera omuntu. Mukama nsaba ontondera omuntu. Kati bambi alabika yabulawo olumu bosi n'atasanyuka. Oba she resigned. Simanyi good story. Nangamba Faridah come and work. Kati nze nzija okukola ku reception ku Dembe. Najja with this kind of customer care gye nayigira ate ku Mullian Paul cause but nurturing to come out as very good people, as very responsible adults. So nzija manya I don't take my stress to work sitwala butamanya bwange eyo kati nganze kyemmanyi bangambi you have to be the face of the company kati nganze kyemmanyi kuseka kulagirira abantu done happy and people would come and say akawala ko reception ako. So that's the journey. But along the way nsoma like nezayo okusoma ngenda nkola clearing and forwarding waliwo omukwano gwange yali asomesa ku kizimbe kiri ku Entebbe Road nangamba jangu osome so nenonyayo obusente naye obusente ne butawera naye mba nkyali awo nga tulina acting. Actually that's the time I joined Bakayimbira Drama Actors. Okay. Yes, twalina omwami Emboozi. Yeah, Patrick. Yes. Kat Patrick ng'akola weekend show. Kat Patrick bwajja nangamba nekana gwe osobola okukola bwoti come kati ngenda joining acting because I would love it kubajjukira Mullian Paul basomesanga music dance and drama nga biri part of us kati bwe joining Bakayimbira jjukira nina okukola it was a little bit hard mu makati awo Uganda Federation of Movie Industries etandika so I said I think I would do it naye nga balina okusomesa so I would leave office oregulo ningendo ku actinga era I credit one producer bamuyita Faruk Mutebi really nurtured me into the acting industry kati bwe ntuka ku acting nga naye banange babeerayo ku macha jjukira nze nkola nengamba kati nga nebuuza banange bansinga ki oba nze mbasinza ki so he told me fuba nnyo ofunayo olunaku ojjeko like emisana it's just 2 hours kati ngamba naye nkola kati nga ngende wa madama mugamba madam nsoma nsaba madam Mawadre mugamba nsoma kati with acting I've enrolled myself ku Womcat nsobola okusoma ebintu bya radio now I'm enticed. Yes. Olwa kasente kosoma ku Womcat okajjawa nkuŋŋaanya cause by then bali bampa emitwalo 10 ku Dembe. I was the youngest there kati nkuŋŋaanya kasita ntolako transport ez'okulya nga nsigazaako nali nina omwami gwe njogedde naye nga mugamba I'll pay in portions mpola mpola but time yo genda ku Womcat yabula so nengende wa madam kati olwo madam anfudde ate PA PA we kati
like chichize nina emirimu gye nkola because I remember she would nga taliiwo nga ansindika ku ssomero lya mutabani we. I felt so humbled omuntu okuweereza boss wokuweereza ku ssomero lya mwana we, so she really trusted me. Kati lumu mugamba nafunyeyo kakoosi naye nsabayo olunaku lumu mu kusoma. Alabika ebiseera byonna yalina ebirime ebimutawaanya as a manager, ajjukira radio eri wano ne wali, so okumulemerako ennyo nangamba choose, you either study oba okole. That was a turning point. Njagala tutandikirawo nga tuvudde ku kuwumulako, kiki kye wasalawo kusigala kukola oba kugenda kusoma otugenda kwanga tutandikirako? Ndine Faridah Walden abadde basinga badde balowooza yalekerawo okuyimba, byonna tugenda kwanga tubimanya olunaku olwaliro. Tovaawo nkomawo. Ayo mukomulako yakatwegatako edakika ziri asatu ezakaita ku ssaawa esatu. MwasuzeMutya mwoli endi ne Faridah Walden. Tutunuulidde embeera ze abadde basinga badde bagamba omwana yalekerawo okuyimba nga yimba obuyimba bulungi. Era tuzze okumanya ki ekiriwo ki ekigenda mu maaso. Olwo kati bakugambye salawo kusoma oba mulimu. Oba kusoma mwana kusomera. Kati now that time I wanted to get into radio and I count my blessings. Eri omwami bamuyita munnamasaka oba omumanyi David Nsimbi. So David Nsimbi used to do the evening program naye ng'olweggulo akola show ye ebyedda obimanyi abeerawo ne kasho ku weekend. Kati engeri gye natulanga ku reception ku weekend nga David ajja late kati nga nkubira nangamba Walden gweka Walden wooli awo nze ye genda mu studio jjukira jjo bye nakuyigiriza nti kati tekayo music togeza noyogera ekigambo. Angenda ntandika ntekayo music. DJ Wilba oba omumanyi kati nga mu production naye abeerayo. There is a gentleman called Mayende Quick Reporter. Kati nga bwemba ne free time wano olweggulo mmaze okukola nga ngenda olweggulo mu studio like production ndabe how things work. Ebiseera bye twalinanga system bagiyita Raduga, so Raduga was very easy to learn. Kati waliwo omukyala yali akola Dembe Teens show y'abaana. So Dembe FM used to do an annual presentation ng'abaana bajja ne bawulisa ebitone. So they showcase mwe ne mujja ne mulaba. There is a way they would promote it on UBC then. Kati presenter teyajja kyokka ebintu by'abaana. DJ Jacob then yalinga ku video omutuuze ne mugamba Jacob omanyi kanjogereko wano kazindaala kati nga ngenda nkola interviews ne ngamba kati gwe gwani kino wakikoze otya. So it aired on UBC. Boss n'akiraba yagamba ono omwana yayigadde bino ebintu kati oli bw'atajja. Boss n'ampita nangamba I want you to go okole clock ondage what can you use essaawa namba osobola gikolamu ki olwo jjukira ntwalawa mu kids program. Kati awo ennyingirira radio. Kati nzirayo musaba omusaala nti oba n'okusoma kuba ebiseera ebyo olwo kati ampadde Dembe Teens. I go record Freddie Kakembo used to be my producer. He's our producer. He's nurtured so many people. Kati ntuuka ampa clock kati nzirayo njidrawinga mugamba top of the hour tufunawo amawulire g'abaana tukubawo oluyimba nenjogera eddakiika 15 ne tukubawo akayimba if we have a guest, a child guest, someone who inspire kids nga kiggwa agamba go tandika. Reception ovuddeyo nkyaliwo. Kati olwo nkuŋŋaanyiza my evidence nkola Dembe Teens nkola reception Monday to Sunday. Kati nkyali ku mitwalo 10 okusoma olwo lwemaliriza amangu nja kudduka nsome naye ebya acting nkyasoma kozi nvaawo Monday to Friday sawa 11 nenziruka nengenda yoli producer gwe nagambye ankuumako olweggulo najja nangamba bakola bati ekintu bwe kibaamu they just nurture it. Kati olwo ntuuka waliwe nagambidde neebuuza abasoma ku makya mbasinga ki nange ali obwomu. So nzirayo mugamba nsaba kunyongeza musaala nyongerako ne kiri oba namuyogera ntya simanyi oba nayogera bubi.
omukyalo oyo yagamba nagenze ne muboggolera mu office ate nga yali anjagala simanyi feva gyalaga bino bino byakoledde olaba nga yali akwagala ng'omuntu. Yes. Kati nze mbalamu aŋŋamba salawo either okola oba osoma kati mbalamu engeri gye nkola Dembe Tens ku weekend I'll still keep the same money ngende nsome nga mugamba I'm resigning. So when I said I'm resigning we wava obusungu nagamba omwana yambokoledde mu office tunonyezeewo mangu omuntu. Funny enough bwe baalanga omulimu gwange it's me who trained someone who was coming in. Wow. It was hurting but I needed to kugenda maaso I needed to go on. Kati bwe ntuuka tunagenda okudda mu mulimu gwe yakugambako nti agenda gusaba bagulanga abantu ne baleeta applications ne basolicitinga ne training agenda okutuula with one heart. It's reception work. I have to go on. Kati nengamba kampono chance olwo ngambye nja kubeera ne Monday up to Friday nzije ku Saturday okole Dembe Tens. Sunday actually yali ya Sunday nzije ku Sunday nkole Dembe Tens. I'll still go away with my share. That's what I did. Resigning ku reception. Resigning ku reception sinava kumpeo. Kati naye mpulira mugamba agamba ne ku radio ngenda mujjako. Naye I was favored. Naina favor. Kuba lumu yangamba naye biki byokola ku radio ko. Many people listen to you. Kati ndoza yalina mikwano gye nga bamuwa feedback. So nange nalina that confidence. Kati nenkola improvement. Kati awo nva ku reception ngenda I didn't manage to do mukati kuba sente zaali zikendedde nengamba can concentrating on acting. So nenkola Uganda Federation of Movie Industries nemaliriza ka course it was a certificate. Kati we tuba tumaliriza batugamba buli omu awandiike film script. So I wrote a script bagiyita omusezi oh my god I've forgotten neighbor abasinga abala ebina Uganda ebyasooka ojjukira firimu yalimu abasezi so no nali njagala nnyo English so nawandikanga stories kati nga nkola ki it's called Nantabulirirwa. I don't know if you've watched that movie. Abasinga bagiraba kati nawandika script nga ndukinga art okubulirira abaana and then abaana banafunamu ki or even the general people. Kati nga nkola script ndi mwana wa waka naye nina eddalu so my mom atugambye temugendanga mu kibira ekyo waliyo abasezi biki kati ffe ne tugenda. Those old time stories guno mutito gwogererako kati there was a story of the moon oba ogimanyi nti olaba moon bwejja at full mubeeramu bwe tutunula tugamba mulimu omukyala akuta omwana n'embwa baabulira mu kibira so I built on that. Nzijukira omwami bamuyita Hussein Kagolo he outlisted my script n'agamba this is a very good script n'agamba jinguze biseera byongeri HK Movie Industries nenjimutunza akasente kaali katono naye kanyamba that time yampa emitwalo 10 zokka script number. I was young but kati 10 wakola mungi kati ebiseera engeri gye nali nkola awe naguliramu ngoye to be smart ku reception because when nafunanga yakasente nga njagala kubeera smart. Remember I'm told I'm the face of the company. Kati nveeyo tukola film nga tekwata akati nantabulirirwa ey'omusezi bamuyitanga nkambwe so people know it so they'll be sending you messages okulaga munaye nga mbeeraawo firimu endala ngejja people started calling me for scripts. That's how acting comes in. Kati music mba nkyali ku reception I meet my brother Bit FM yayina scouting ey'abayimbi. So we were scouting, they scouted Chosen awagende wa Dr. T. Dr. T we meet. Kuba nange nali ngenzeeyo. So when we meet, Dr. T agamba Chosen nina omwana gwe njagala oyimbe naye. Ko Chosen So we meet together nga ffenna tetwemanyi. So we just learned later that our mothers are related. Mukitegeera ddi? Later in music because ebbanga liyiseewo olulimi
olimba right terunafuluma, but then bino byakumanyagana, that's when we got to know. Of course, people still say that. And with this coming song, no, we never dated. Nakula netwala ojukira bwe nagamba oli Good Samaritan, bwe nachita ningamba no, now I need to fend for myself. So netwalanga as an adult, as a responsible person, tinina okwerabirira because nakola mami wange ngambe kiriwo kimala. Kati nga ngamba bwe nadda mu kino nekino nabikwasaganya ntya. Kati wetuke wa Dr. T atusibya ku studio awo ku kalenda. Kati wali kitambula twakolayo akayimba naye nga kati we nali ku reception nga nkyali ku amidst makati awo about a few years ono omuwala gwe na training ku reception avaawo. They are looking for a receptionist. Jukira nange nnoonya mulimu. Ate okyayagala. Kati nga ngamba bwe mba wakudda nange munyongeze sente. Because bwe navaawo ekyannuma baamudabolinga my salary. Because I used to get 100, ne banyongerako ka 150, ye bwe yajja ne bakola double ng'afuna 300. So nange bwe najja ne mbagamba you keep my 150, mumpe ne 300. Kali ka 150 ka presenting. Nemberao, they were looking for someone, they were desperate. Nibagambo no yakola one, people love her. So I came back to them. Madam Gachaliwo. Madam Oreakenze. Abatachaliwo. Kati, but thank God the favor kept on. Teyango baku dembetend. Yes. So management changes, ne bajjawo kids show, bwe bajijjawo ne bateekawo atendereza. It was a gospel show. Ebiseera ebyo yalimu itumutendereza yalimu Aminika Kaikai. So yanzijeri nangamba now you have to change olina okula obuto buweddewo. Kati awo nkola tumutendereze nkomyewo ku reception. I'm doing my acting. Kati awo nze nekyoze ne tugamba oli producer ali busy. Let's sit down, let's look for a good producer. That's when we go for Pademan. Tubuza Pademan abeerawa ali Kamoocha. By then ng'akolera Bobi Wine. Ne tutuukayo tumga tulina kayimba kaffe. Waliwo akasaawe awo ku Chadondo Road ewali Dembe. Kati nga bwe nva wano ku reception nga tugenda kasaawe tukola maloboozi, we write. I used to read books. Kati wowulira that jagala manya awasinga okukyamula. I really wanna feel your soft body. I'm addicted to your scent and kissing. I used to read obutabo bw'abantu. There is a lady called Danielle Steele. Abantu abakola literature bamanyi basomanyi obutabo bwe. So I would get a few words from there and then Chosen wrote the other side. Kati nga buli omwaka awandika ebibye. So bwe twagenda wa Pademan n'atugamba emitwalo then yatugamba 5 oba 3. Nga muzirina. Kati tuzirina but we wanted something good. So what we did ne tumugamba nze jjukira twalinawo emitwalo 5. Etumugamba katukuwe zino as deposit. Katugende tunoonye sente but we have this song. Olwo tweyimbisaamu feka. We are looking for a very good producer. So bwe twafune half nga tugenda nga atuwa olunaku nga turecordinga nga naye tewaliza video. Olimba nga lugwa Chosen yaleeta half nange nendeeta half. Chosen then bambi yali ku uni. Nenze engeri gye nali nkola and nowadays he tells me I looked at you and ngamba ono madamu akola ono sister akola munene naye nga we share in between costs. So when we did Pressure Love it was a very good song. Orani alufulumya alufulumiza wa Pademan kati Pademan abeera n'abantu tetwalumuguza abeera n'abantu nzijukira waliwo omwami bamuyita erinnya amanya I'm not so good with names naye nga akuba nnyo ku miziki DJ so yatambulanga nnyo ne Bobi Wine kati nga alutwala DJ Devi omutegedde yakola nnyo mu mikola we mabega kati era mukodomi wa Bobi Wine. Yes. Kati Padde ng'amuyita amugamba there's a good song here. DJ Devi nga alutwala ng'akuba ku mikolo kati tuba tuliwulira ku CBS but then mba nyingira music nga ndaba stories. Music is not easy. Bichi obiwulira story ebirimu ebiri clean ebitali clean naye nenfukamira ne ng'amukama if singing means kola bikyamu please don't let it be. Naye nsaba ompa omukisa mu kitono kyenkoze jjukira akasente nsonda kasonde naye nalaba omukono gwa Mukama ku Pressure Love. Ngenda okuwulira CBS erikuba every morning, every lunchtime, every evening.
kati Chosen nga nkubira ngamba akayimba wakawulidde then kusimba nalinayo mikwano gyange so ngamba ga ninawo akayimba dembe at first wasn't receptive ate ngamba kolera aningamba nenzijukira story nti ne Yesu tebamukkiriza ewaabwe nensirika kati we baawulira eri nga bakakubye ne bagamba ono Walden owaffe lwaki. Then they started playing it. Kati naye video neetulemu okukola era most people would say that's Irene Nambiru oba Julie Mutesasira then. Kati lumu byali biseera bya kulonda nzijukira tufuna ssente olwo tugenze wa Kim XP atukoledde script naye atusabye akakadde tetumanyi na bwe kafaanana. Kim was nice ne tumuwako ekitundu ne tugenda ne tukola video. Nzijukira n'olunaku lwali lwakulonda lwe twagikola olwo omwaka guyiseewo oluyimba lutambudde abaluyimba tebamumanyi kati olwo DJ Devi atandise okugamba naye bannamwe mugule gomesi ne kanzu tukole emikolo nga nno emikolo ffe batuwa mmeka mitwalo 10 olumu bakwadyo transport tulina essanyu nze ani ayimbira abantu ku mukolo but it brought back memories of Mulyan because I used to travel countries nga ndi muyimbi so nemmanya nti kino kitone kuba kiva buto. I traveled to the UK, I traveled to USA, twali tugenda Germany, but then we didn't. There is a time we were going to Sweden, we didn't as well. Kati nzijukira twafuna visa ye Canada ne tutagikozesa because that's the time US was bombed. Naye ebyo byadda ku ssomero. Olwo mugenda ku actinga? Yes. No, kuyimba. But my mom now angamba nali muto, my sister mami wange muto, Mama Juliet angamba nali muto kuba yantwalanga ku ssomero. Then ngambera wa jjajja nangamba mbu abaana bayimbanga gwe ng'ojja oli kato odda maaso nozina and then everyone used to say omwana oyo will be something. Olwo ng'ekirooto kyo kiri ki ku biseera ebyo gwe? Omuto oba n'ebirooto bingi bwe nali nga ndi ku Mulenpo nga tutambula nga negomba nnyo okubeera air hostess because twalinnyanga ennyonyi nga ndaba abawala bali smart era ne bwe twagendanga ku visa awo ku olaba nga agenda ku parliament waabeerangawo British Embassy nga bakubuuza what do you want to be? Because I want to be an air hostess. Why? They are really smart, their services are good. Kati ate bwe twabeeranga ku Mulenpo nga tuwuliriza nnyo BBC batunacturinga in a good way nga batugamba because you're going to travel you need to speak good English. Kati nga ffe batukiriza bu radio ku ssomero abaana ba Pearl of Africa Children's Choir. Why? To listen to BBC. Tetwagala kutuuka eri ng'ogamba hello biki pardoni So that school is part of me. I'm a family to, they are family to me and I'm family to them. Kati wano nango okola wali obeerawa? Mbeera Nansana. Nga weepangisiza? No, mami wange Mukama yamuwummuza azimbye. So nalinga mbeera Nansana. Nosigala mu nnyumba? Nsigala mu nnyumba. Abooluganda tebakugyako bintu mpulira ennaku zino ntinyuka stoofa mama wo n'avaawo. Abooluganda agamba soko giri. They were really kind. Bankuza ne bwe natuuka okuvaawo ewaka cause time yatuuka nga femwezze nga nkola nnyo nnyingira kiro Nansana was ebiseera ebyo abantu baali bangi nga okutambula ekiro is hard so nenvaayo nenzira ebuziga but my aunties are good. Kati ennyumba n'ogirekera ani? My auntie gyali, my mom's sister. Otandika okwepangisiza ebuziga? Nengenda ebuziga kolwo nange ndaba nkuze. N'akasente kayongedde? Akasente kajja now with music twatereka because twatereka towards what is the next song. Kati batutegedde video y'obukopo yatuyamba nnyo so we count it to the script writer that is Kim XP. So obukopo ye bwajja twakolera abantu bangi ono n'akkiriza ono n'agaana ono n'akkiriza but when music started ne tugenda maaso. Ne musigala nga muli ne Chosen. Olwo mwetegere nti muyinako Oluganda? Yes. Ntandika okukolera awamu nga muli tight? Twakolera awamu nga tumanyi it is helping us. Kati ate bwe tugamba Oluganda ate bano bwe bateekamu ebyokwagalana bannayuganda baagala ebyonoonese so ffe ne kitukolera. Kati me with the acting nina background ya acting I would even come to stage nga nja kuyimba ogamba omwana oyo. Kati wajja nkusiri wayimbanga buyimbi banga n'okuzanya ozanya? Okusooka nayimbanga buyimbi kati time came mu bakayimbira drama actors nga sisobola. There is a lot of things ebyokwasaganya ebiseera ebyo nga bakayimbira tutambula kiro era njagala okwebaza the three gentlemen. Andrew Beron Kibuuka,
Uncle Joy nzijukira lumu twali tuyimba oluyimba kalibatanda kati n'agamba buli omu ayimbeko omwomu. So I sang and he said mwana gojja kuyimba. Those memories come back. His words really nurtured me. Nensigala nacho yadde yes mu buto nali nnyimba. Andrew Benon Kibuuka bantwala ng'omwana waabwe. Uncle Senkubuge. Charles Senkubuge, yes. Kati nva mu bakayimbira cause twatambulanga kiro nga tesiina mmotoka. Then music comes in. Nensigalira films. So nenzanyanga bina Uganda. Kati oli mu film oyimba oze ku ddembe ate okola tumutendereze olina emirimu egi ena. Kati tumutendereze no one time twalina Desire Luzinda ku the evening drive show ababakozi si babakozi dembe anti kati yatuka dembe taxi yali dembe taxi the evening drive show mwalimu Namasaka mwalimu Mesebontwe mwalimu kati changes bwezajjaawo ne baleta Orlando ne baleta Mayende ne baleta Desire so Desire resigned. Desire bwa resigninga ebiseera ebyo nga nange pressure lava entadde waggulu ekitegeera kati bwetuuka waggulu Desire resigninga ne mbagamba ye mwanoonya celebrity what about me you know oyina naawe okola ki okweyogerako ebiseera ebyo yali mwami Isaabirye so everyone was like yes Walden our own because Dembe ya promotinganga nnyo abayimbi Walden our own awo enjoyiningira the drive show Dembe taxi. It was challenging. Mayende, remember him and Freddie batukanga, they are my producers ku Dembe Tins. So you had to be active. Obwongo nga bukola kubajja kubuza lero tulina ki tugenda mutunuulira and for him he's versatile. Achusa, aleta kino, aleta kiri. So I used to listen to other radio stations to build my confidence. I would listen to Radio Simba, I would listen kubuli muntu omanye onansinga chi, what do people want, CBS egambye chi. I would read a lot. Bino ebyokujja ku mulimu ate noda ku Facebook, no. You would come do prep. Kati when nayingira the evening drive show, nenva ku reception. Nensigaza omulimu kozi nange nali nkuze then awo Dembe we bagigulira ne bagitwala ku Nation Media. So Nation Media was still there, ne changes ezaaliyo but nabo ne batutiisatiisaamu atalina bipapula tagenda kugira ngamba ekitone kijja kuneeyimirira but then I had to work hard kuba when other people would go off leave I acted as their replacement, like Obanga, Bina Baby, Mumubezi, Taliwo. They show goodness in me, I could handle the show. One day I remember Nakola Konechi, Nechi Love. Yes, it was good working. We were family in Dembe. Until they would nurture you, okubera anti, you can do this, you can do that, you can do this. So, but okutekanga muli show kyazulanga nti gwe wabeerangawo always ng'oli available. Only available and they need a replacement. For example, Faridah tell when you're here. Yes. So and I would also get like tips from the likes of Bina Babies. Katingo oyigira ku bantu. Omanyi omwana takula yekka. So kwanze nakulira makamanji. So ngoyiga this is good, this is not good. So I went to or music yakutte or tufunye ne sente tukoze oluyimba nalonda gwe. Lulwadde ku Pressure ya Love. Yes. We wanted something good because Twina Pressure Love ngali hyped. So we wanted something ekiri good. Era mudde wa Pademan. Nalonda gwe tetwadda wa Pademan. Okay. Twagenda wa Croach. Croach Pademan yalina omwami gwe yali a training. That's what I love about people. So Pademan takola yekka a training abaana. Kati omuntu yawandika yali Nancy Henry. Kati olwo twagula kwatwagamba engeri gye twandise Pressure Love. Writing another song will be in the same sound as Pressure Love. Tugamba let's take another route tugula oluyimba. Etugula nalonda gwe tugende wa Croach. Kuba Croach twali tumulabyeko wa Pademan. Ne tukola nalonda gwe. Nalonda gwe yabakoleranga Pressure Love bwe yali. I think Pressure Love overcrowned. The fame yali nene nga tefa abantu tetumanyi fame. Temufunye namu. Twafunamu sijja kulimba. Nafunamu because even up to today mpita abantu ne bagamba yoyo si yoyo. Yoyo si yoyo. Ate mu side ya sente.
side ya sente twagiwayo as a sacrifice. Tetwafunamu nti enguze motoka nguze kino. Pressure Love introduced us to people. Twatuuka ne time nga tugamba oba wano tunaafuna oba tetufune, it's okay. Let's sing. Tuze kuyimba. Jukira kiri kyenagambye Mukama, take us, tutwale maaso. So tetwafunamu cash wise, but twafunamu erinnya n'okumanyika. Because kati ffe twayimbira abagagga bakwagalana, nyimbye emikolo gy'abantu sigibala, tutambudde like districts and everything because of Pressure Love. So twafunamu, it introduced us to people. Kati naawo olimba lweyogerera. Yes. Kituufu. Kati mutaddeko nalonda gwe. Tutaddeko nalonda gwe emikolo gitandise. Kati nga bw'ojja ne nalonda gwe olukuba Pressure Love ng'abantu balaluka. Endulu. Nakati, I listen to Pressure Love, I call it a classic now. So it's good. But along the way, kati oba muganda wange bambi, nowadays tukyogerako ne tuseka nangamba bwali buto. Kati ngenda okuwulira akozeyo oluyimba yekka. Ndowooza bamugambye osobola okukikoba wekka. Kati awe twawukanira. Kyannuma. Wakitegeera tagambye nako naakuba oluyimba yekka? No, kati ye aŋŋamba nti people told no kyatandika bwe kiti. We used to get shows mu Bubaala. Engeri gye twali tutandise okuyimba emikolo ne mugamba naye omanyi twegendereza obubaala obutono. Olw'endiini gy'olina? Si ddiini. Olw'ekitiibwa kye twewa. Because we are singing for corporate people. Toyinza tandika ate kugoba busente butono. Obusente twali tubufunye obutonotono to take us on. Kati naye nga ne bw'aba afunyeyo ow'ekkumi era still ayagala atutwale ne mugamba oluyimba si lwa mitwalo 10. Olwo nga grade egenda ekyukamu. Kati nga mugamba waliwo we tutalina kuyimbira twewe ekitiibwa. Kati kusalye tutuuseeko. Yes. Naye ye nga ngamba Walden nedda tuli mu kunoonya ssente katono biki togira. Ne mugamba kati waliwo we twatuka bakwano be ne bambi ne bamugamba because he tells me the truth. Nangamba abangamba oyo Walden tayagala kukola ssente muveeko kule kikyo bwe bakuyita wano genda okube kati koleyo oluyimba lw'olumu ojja kugira ojja kuyitawo ogenda okizula ng'akubye oluyimba kati ng'akoze oluyimba bambi abavubuka bamu advisinze bubi yet our goal was twekuume so that bw'otuuka n'ogamba omuntu njagala 1 million oba njagala mitwalo 6 azikuwa with confidence. Nsaba tugende mukumulako Walden bwe tukomawo tugenda kutandikiraawo Chosen akubye oluyimba bw'omu takutaddemu obadde okutteko bw'oti omanyi kati muli babiri. Tuli babiri. How did you feel? Wetugenda kuba nga tutandikira mukwano gwange tovaawo tukomawo. Olumbo lwalwatabu paka kati nate era omuntu walukuba bw'atawuliranga Pressure ya Love ebigambo by'omwayimba byonna ani yakola script ya video? That was Kim XP. Naye I really count ku luyimba okuviira ddala ku script y'oluyimba. It was Chosen's most input. Nakola obuntu obuzuka nga tubukola mu kyalo. Script ya Kim. He's a very good producer akuba ndudde omuwuliza simanyi oba akyakikola. Yali atukolako ne mu Honourables. Yes, he is. Very good. Muntu mulungi. Yatukwatako oyo. Okitegeera. Pressure ya Love aweekutteyo eyambise ekoze ebintu bingi ddala kati owulira mu butuufu obubaalabaala bumu. Kati nze ngamba Chosen twewe ekitiibwa naye nga ajja he upfronted me nangamba Walden tulina okukola ssente gwe toyagala kati nga bwangamba tulina yeno kasho nkabaala ke gundi batwaye emitwalo 5 10 nga mugamba Chosen sigenda naawe twewe ekitiibwa nangamba Walden tetulina ssente babi he came to me nangamba tulina okukola ssente neŋŋaana kati bwe ŋŋaana he goes on to do naye nga nze protectinga ki product ne image so agenda akola ekikye kati nemmanya nti kiraka kiyise but those days nga twatunuuliranga nnyo omwami Sophie Gombya ne mukyala we omwami Gombya Sam Gombya ne mukyala we Sophie kati nga balaba this is the young version of Sophie and Sam kati ne kiyiika. How did you feel? It hurt so bad. So bad. But
but nga bwe nkugambye nzize neekuza. My mum yavaawo ndi it's fine, so I had it took me time to accept my mum's death. Awo nkuzzayo katono, but I sat one day neŋŋamba nti mum's time yali wano, so now it's my time to go on because I had failed to heal. Kati bwe ndowoozaamu ebyo byonna neŋŋamba nina okgenda maaso, neneewumbawumba. I had made friends. Ojjukira DJ Devi gwe nkugambye, kati yalinga nnyo mu mikolo, kati nga ye ne bamuwaayo 10, nze nga ne bompa 5 nga mukolo, it's okay. Ekitiibwa nkikoze eki nkikuumi, naye ompa 5 ntambule kiro ate ntambuze boda. Ne bwe gaba mafuta ogenda ganywera muki, because I didn't have a car. I relied so much on friends. Kati kyoze n'agenze olwo yakolayo akayimba ke akakubye neŋŋamba nange kansigale ne Pressure Love ne nalonda gwe, kati nange nenkolayo olulala olwanga omu. Kati I did some song baluyita Akavulu. That song nakati, you know, Facebook brings back memories. Yes. Ebifaananyi bwe bijja nkaaba cause twakola video nga ntaddemu akasente, video neeyiika. Olwo Kim aŋŋamba I'm sorry biyiise. Kati ebiseera ebyo nga siri mukulu nnyo kumanya nti there is human error, ebintu bigenda kufuluma, ebintu byonooneka nenyiika. But it didn't put me off. Nenkolayo obuyimba obulala obwomu, nakola mu bitonde. Kati bwe nalaba nti emikolo gimpesa ekitiibwa, so I stuck so much ku biki ku mikolo. Kati Pressure Love nayo giperforminga mu mikolo. Osaaga nja kuyimba ekyange, nyimba ekya Chosen, ate kati nze ndi mukyala, ndi muyiiya, nja kutuuka ku mukolo nyimba ekyange, ngende omwami muwa akazindaalo naye akikube kuba bakuyise bakwagala, they know the song, ate awo ng'enduulu eyitiridde. So I picked myself up. Bwomu. So it wasn't greed, kuba nange nalaba nange nkoza nzeka naye akoze yekka. So along that route ne tu separating. We disappointed you, mutusonyiwe. Naye bwali buto, because me and Chosen sit and talk. Actually twakozeyo n'akayimba akalala. Wow, so to chat, yes. But also me leaving the country okugende walala nakyo kyaleetawo nti ne bwe twandibadde tulina abatubuulirira batukwataganye. Kati wano nga mwawukanye ne Chosen ne wafulumya akayimba ko akasooka bwe yakawulira yali yakubira ku ssimu temwaddamu ku meeting up neno nga nkubira naŋŋamba man wakoze akayimba well done. Ekyo kuluddamu okukola wamu nga tekikyali mu bwomu. No nga tewali nga we couldn't. So nga nange bwe nfuna business nfuna yange nga naye bwafuna business afuna yange. Nkyakola ku ddembe. Nkyakola ku ddembe, yes. Kati awo that was around 2013 ba Ebonies batandika trip yaabwe ye London. So it was me, Bobby Wine, Catherine Kusaasira. Meanwhile, sikubuulidde nti bwe twawukana bwe tuti Pressure Love atema ekkubo. I got a gig okugenda ku youth conference in South Korea. Bwomu. By then, omwami Kibuule yali akyali minister w'abavubuka. So I met some Korean people nabagamba, no muvubuka nno ddala. She does this, she performs. So they ne bansasulira air ticket to go on the biggest youth forum mu Africa, because they have representative all over Africa. So I went to South Korea. Satambula nnyo wabweru naye kati when the Ebonies started ne bampita. The song was massive. So nali nkyali ku Pressure Love. Natibakubanja munno. I mean tetukolagana. But being the Ebonies balina emizannyo and me being with the background of acting, it made atenga balina abavubuka. So another one would cover up for the man part. And I also had my own songs. So nenkola brand ye yange. Makati awo nensanga omwami bamuyita Chris Evans Kawesi. Kati Kawesi yalina omwami bamuyita Sozi n'awandiika mu bitonde. So nenkola mu bitonde was very beautiful. Naye saasobola kukola video. So I traveled to the UK. Ologenza otya? Ngenze ne ba Ebonies. Okuperforminga? Yes. Tuvaayo, we go to Dubai. Tukomawo. My auntie there angamba, you need to oyina okulowooza ku future. Kyekiri kye nagambye namaliriza S6, there was no success, nze ngende ku uni. Naye I kept it there and I kept it as a prayer. Naye Mukama oyina okunsomesa, nina okusoma.
So I molded myself, netambuza nembera awo mu obuvubu bwonna bwonna. Kati bwenva London nkomawo, my auntie yangamba, you need to come back oyina okusoma. Oddewa e London. Okay. Kati naye kati awujjukira ntandise okukola essente zange tezinnawera bulungi naye zenfunawo zimala cause nakolayo video bagita gukukakanya omwami kati he's a doctor ye yaluwandiika yali akolera wa so yawandika ne mukama weebale kati nkoze video ya gukukakanya akavulu nkavuddeko kuba video eyiise I didn't want to kudda mbiyise nensirika kati gukukakanya nyamba to go on kati nkola mu bitonde then I travel kati wano antu ngamba make a decision kati ntula ngamba mukama nebuza ku bantu mbagamba antu ngambye ngende nsome this has been my prayer it's almost 10 years now down the road ndi ku radio sina kipapula it really bothered me okubeera nti sisomye but nobody knew it yadde nesomesayo buno forwarding and clearing biki kati mu mbeera eyo nentuula nensaba mukama I took a week of prayer and fasting ninga mukama mpe ekkubo I made a decision ninga kansooke ngende London bwe ntuuka e London thank God resigning the one nasaba leave nasaba 2 weeks leave bwe nsaba 2 weeks leave ningenda I thought I would come back antu wange nangamba salawo but jukira nasabye nensiiba so I left ntuuka e London this is my auntie tatange gwe yayamba edda jukira tatange yafa 1996 ndi muto antu wange anoonya engeri gyakwata ku muntu so I've learned nti abazadde bye tukola our kids bakola ki babifunamu because my auntie just said siina bwe nsasula tata wammwe yambeererawo so bwe ntuukayo ninayo cousin brother wange gye ntuukira neera bwe ntuuka sinaweza yadde n'emyezi antu wange naafa. That was sad. It was very heartbreaking. But naye ne kingumya mutima ningamba nti ndowooza mukama yandeese to see her kuba nagamba nandye kubagiza ntya if I hadn't traveled. So kati ntuuka UK ate nzira ku kisenge nga siina wendaga. You know people enjoy kino njogera ne mukamera ngamba people say amwabaliyo nga mubisobola but traveling okuleka career no sange kintu ekirala is hard but it's a decision you make in your heart. Kati wentuuka ndi ku kisenge sidda mabega sidda maaso nga nkoze nkya but jukira prayer yange y'okusoma I knew all along God will take me back to school. Kati awo ntetenkanya mbeerawo nzirayo okusoma nadda ku zero kusoma luzungu na math nsoma kubala na luzungu omwaka mulamba because maze 10 years sisoma sirina kyendaga certificate ya S6 temala it's been 10 years eri ne bwosoma ne buba ne degree bwomala 3 years onokuddamu nosoma luzungu no bwomala 3 years nga toyina kyobadde okola oba they ask obadde okola ki if you've not been doing anything kifudde onokuddamu fresh you know kuddayo at least okole English ne maths kati bwenkola English ne maths the opportunity I found ebongereza nti waliwo adult education so I enrolled into college nensoma access rani akusasulira ebyo byonna I'm counting everything to God because antu wange yansasulira English ne maths mba sinaba nakumalako naafa ate ebirala so I make myself get into the system yeri you can study no sasula government naye waliwo process wootuuka nti bakugamba kati bwe baba baagala okwentayisinga abantu okuddayo ku ssomero bakugamba wano soma bw'omalako n'ogenda ku university zino sente tujja zikusonyiwa okitegeera kati nga nsoma ngenda mu college another full year nga kati awo bwe nali wano nga nkyakola Dembe Teens nagendanga nnyo okulaba abaana ojjukira oyo omwana gwe baayokya ono omwana mwami Gashumba gwe yakiraka Aisha twamuinterviewingako ku Dembe like I had the memories of I had the duty of care in me
Nengamba, but what can I do? Nzize manyi kuyimba na radio. Abantu beno bagenda into business kabali 20 years. Already I'm above because I was about 24, 25. Nengamba, kati bwe ntuuka awo neneekuba mutima nembuuza my cousin brother nemubuuza what can I do? Nangamba salawo eri teryakukaka. They advise you and you make the decision. So having the duty of care in me or ondabye experience with abaana basanyu babies home ningamba so nasoma course bagiyita maternity nursing. Okusooka kati maternity nursing wali abakyala ababagagga ajja kuzaala omwana tasobola sinti tasobola naye akooye kati gwe maternity nurse maternity as ojja n'omuyambako ne baby if she wants to breastfeed n'omumutwalira nayonsa bw'amala okuyonka n'omumuggyako n'ojja gwe n'omukyusa nappi n'okola biki n'omulabirira. Abakyala abasinga baba bakolamu so they pay well. However, the agency gye natuuka okusabirako omulimu bangamba they need 5 years experience which I didn't have. Ningamba ona nemesa bulemesa. Kati bwe going into maternity nursing ningamba naye okulabira omwana azaaliddwa why don't I kuyamba mukyalo okuva lwafunye olubuto mpaka lwazadde. So during the course kati eyo nze nagyesasulire ya maternity nursing kati in that time nga ngenda ne ku college okusoma nakola course bagiyita access to midwifery kati nga ngenda nga nkola midwifery bwe ntuuka time ngetuuka okwapply nga jukira there is a promise akaka enticement bw'omalako course n'ogenda ku uni zino tojja zisasula pounding over pounding 15 zaali between 3,000 and 5,000 and me jukira my prayer is mukama olina okunzinza ku ssomero mukama olina okunsomesa laba bwe ngenda ku uni kati olwo nfunye abangamba wakajja tosobola kusoma biki ngamba katonda wange yasomesa. Amen. So I'm enrolled into university. That's when I joined Middlesex University. Kati bwe ntuuka ku Middlesex laba mukama bwankolera ekyamagero kwe kuyingira kwe kumpeerawo ekifo nga nsoma nga nzira kati nga nsooka neerabira kati natukanga music omanyi is a talent for me and it's a passion. So I wanted to find another passion, which passion I found into midwifery. Lwaki mwayagala okuva kuyimba? Kati ntuuse Bungereza yes abayimba gye bali naye si mulimu shows. It's winter all the time. Ebivulu y'Abannayuganda biwulira bimeka London. Ese mandowooza olw'okuba tebali eri baba like tubasobola batwala buli kadde kubanga kiba kitaaga ssente nyingi. Kati ate bwe bawulira ali eri ate gwe basinga n'okuseera ate neyeerabira nti ono amugya e Uganda amugulidde air ticket accommodation. And then I found a challenge nga teri ba producers baaliyo naye nga sibamanyi. I'm sorry sibamanyi because you need to find good producers because wali abayimba abayina ba good producers. But then I also had to make a decision mu economics twakiyitanga opportunity cost ofuna ekikusingira n'ofiirwa kino. So what I did nengamba kati reality eze naye nva wano nayinawo jjajja wange oli gwe nagambye yankuza kati jjajja wange nga mugamba ngenze kuyiiya nga ngenda ng'asigadde kati nzire mu music naafuna sente mmeka nanoonya something that will take me up because I needed an education. The future, I needed to build a future for myself. Nkuze I had to prepare for the future, so I went into school. Ningamba okusoma asomye takola ki teyejjusa. So I enrolled into uni nsoma. The good thing nti eri osoma bo practicing ate kintu oba okyagala okikoleramu. Kati jukira kano ka course ka maternity nursing kazimbye profile yange kumpa ekifo ku uni. Kati olwo nsoma ntuuse n'okola practice nzikolera ku bazungu. Nengamba byaddala ayempulira mu batipinga bitya mu ddwaliro tebatipinga. It's against the ethics because omuntu alina okuba in their normal sense okubaako kyakuwa. Nawulira baga nti kasita ojjanjaba omuzungu bw'asanyuka ennyo ng'akukolayo kaceeka. Ndowooza ebyo biri mu care and social care naye ate ejjukira
social care olumu asinga kubawa care is everywhere naye bw'ogamba by'obujjanjabi by'omuzungu abo abakadde saabisoma simanyi but what I think is omuntu alina okuba in their normal mind to give you something naye abamu babeera balwadde ba mitwe so wati akusayiningidde obugagga bwe nga waali so waliwo amateeka agatutwala yes kati munaye ensoma nga bwe practicinga Mukama nanyamba ne malaka and that was the graduation. Yes, so I graduated as a midwife na ye along the way mukamira sagaga mukama yangu bw'omuggo cause buli mwayina entuko ye along the way jajange nafa. That was 2019. Nzijukira bulungi nali ngenda kukola exams as my final exams but I held on strong ne bamuziika Engoma, but this time I had time to come pay my last respects. So that's how I became a midwife. Kati ate with my music, I would sing. Kati nsanga y'abantu abamanyi abangamba kutuchayimba. So on my Twitter account, I say I'm the singing midwife. So I said music will come, but I'll still be a midwife. So I'm the singing midwife. Kati notandikidde okukolera mu malwaliro geeyo? Yes. Nofuna ne license? Yes, I have a license. Akasente ne kajjira ddanga bwakalootanga? Kandabe buli kimu nkyetuusaako. I can fend for myself. Nsasula omusolo ne sente ezamperera nzisasula. You know, kyekyo kyenkugambye nti waliwo gavumenti z'ensi endala ezakyuka nga omuntu osobola okufunamu. So I was educated. At the same time, nkola I can pay their money back. So kati music wensirikira bwe wano nga nfulumye bwe nafuluma nensirika. Right. Naye mutima nagamba music is a talent. Kati kalipala togenda oyimbe Pressure Love. Ne bw'oyimba mu karaoke. Original performer yenze. The recording artist is me. So music will be there. I talent Tefa. Nengamba nogamba abaana baliyimba. I need to prepare for the kids. Abana be baliwa olinayo? Ninayo one. Olina omwana? Yes. Wow. Omuzadde ddi? I want to keep that private. Okay. Naye nga ninayo baby Tendo, bamuyita Tendo. She's a beautiful girl. Muzadde around COVID time. Abana bazadde mu COVID naddala abayimbi. Kasa babaggalirayo bazaala eyo story ya lulala yeah fulubanga balina ba babies banjawulo Guardian Angel yali UK aluwa oyo wa baby Tendo eyo story ya lulala ddala nedda werekeramu yes werekeramu yes so Angel kati ye mutuuze we UK right the baby yes the baby is a British yes nedda munayuganda so oyagala ogati mutegekera abaana kikyo botegeza mu ekyo gati okutegekera abaana like a future abaana abo bakutunuulidde you don't want them kugenda wa neighbor bamusabe kino kuba nali nkula nga ndaba nina kye neetaaga nga bwe nagambye I didn't have an education I needed an education because with education you can do anything. Yeah, true. Yes. Kati okomyawo bogena kwongerako ebitabo inshallah mukama asobola with God is providing with God's obusobozi bwa Katonda njagala nyongereko kuba sagala ate kubeera sindika nange njagala training abajja sindika ki anti ndi muzaalisa nanti tubeera mu push breathe slow breathe kati sagala ate komaawo so njagala nange nyeyongereko ndekere space abajja naye okuvumu bwabujjawa kubanga okuzaala omwana omuwala kati ng'egye bakuzaala obwomu awamu n'ekyejo tekibulamu omukyala okuzaala n'olaba edda ng'omukyala azaala kyetaaga ng'olina obuvumu bw'amaanyi kati kwali kwagala kyekiri kye nakugambye nti we nali nga nkola Dembe Teens nga ndaba abaana actually inspiration kwe nagijja olaba Sanyu Babies Home wane Uganda abaana obasanga ku kkubo olina ogamba mwana yamusudde mu ttooyi kati ebintu bye nawuliranga nga bagamba nti omukyala like asuddewo omwana amuleseewo irresponsibility oba omusajja tamuwadde ssente n'asuula but then I came to realize nti abakyala balwala bw'ozaala ne bw'oba ofunye lubuto there are those emotions
people suffer depression, postnatal depression, ebintu bingi ebidravinga someone into weetika otya omwana emyezi 9 n'omusuula awo. There is something ffe kye tutamanyi. So I learnt about postnatal depression. Abakyala abamu tebaagala kuyonsa for fear of pain. Abalala tebaagala kuzaala due to tocophobia, that's fear of pain. So binjigiriza ebintu bingi nti oli ajja kugamba kale nzadde naye obulumi mbutya ng'ekyo kyo kirwadde kye munda. Bw'obeera mu bazungu oyiga ebintu bingi, so bingi bye nayiga, but that drove me towards yeri keya gye nagambye nti bwe naalaba omukyala ng'afunye olubuto omubudaabuda otya, omulabirira otya, aluzadde atya, bw'amala okuzaala abaddewo atya, because those emotions tezigenda. Kuba tolaba abakyala mu families azaala omwana agamba omwami amuyisawo byokulokola azadde owokubiri. Abaganda bagamba omwana tebamuzaalayo. Then n'omubuuza nti gye bakubonyaabonya ate wafunye otya olubuto love wagiggyeyo. Asereka. So it's a collection of so many things. Kati ndabirira abakyala okuva lw'ofunye olubuto olugendo ne tulutambula ffenna paka lw'ozaala. Kati nze emikono gyange ngikuggyako omwana wo nga bwe mba mupimye nga asussa kilo ze wamuzaalirako ng'ali in good health nenkuleka. Tofunangayo challenges mu mulimu ogwo ogw'okuzaalisa? There are challenges. Ate eri mu bazungu there are very many nti obuzaalisa obanga asomye law, because people sue a very slight mistake oli agenda n'akuloopa. Kati ate bw'akuloopa bagoyinga back bagamba watandika ddi okulabira omukyalo ono era bwe wamulabira wakola kinaki, what did you miss, what didn't you miss. You have to be alert. Kati ffe mu midwifery you have to write everything. Ruth bw'ojja ng'oli mu bulumi nkola kye nnina okukola naye buli kye nnina okukola nina okuba n'ensonga lwaki nkikoze. Kati wenkugamba Ruth myezi like ffe tubalira mu weeks meka 32. Kati awo omwana aba akuze akula naye nga tannatuuka kuzaalibwa. Kati 32 nina okukebera omusulo, nina okukebera blood pressure. Bw'oŋŋamba nti omusulo teguvayo nina okumanya lwaki tofuyisiza, maybe you're dehydrated, and I have to document everything. Nina okuwandiika. Kati bw'obaako ekikutuuseeko bw'ojja ku 34 omwana oyo ng'afunye ekizibu, God forbid omwana we afiiridde mu lubuto, they have to go back mu notes. Bwe yajja wakebera kino yagamba wansi wamusiiwa wamukebera, wakebera omusulo gwalimu kinaki, leukocytes, ketones, biki small infections zifiisa abaana mu lubuto. So that is a very big case. Era bwe wamuggyako omusulo wagukozesa ki? Kyekyo kye nkugambye owandiika ensonga lwaki n'owandiika na lwaki okoze kino. So report yo nebanga esokubaki nga kuba eri tugenda nnyo mu makooti. So ogenda mu kooti n'ogamba nti bwe yajja namupima 32 tupima omanye olubuto lutarenze. Bw'olaba nga measuring small muweereze mu scan emanye nti omwana mulungi bamukebedde, everything's fine. Kati kuba banoonya kiki ddala ekyaviddeko omukyalo n'okuvaamu olubuto. So you have to ne bw'ojja lwaki osindisa omukyala gwe baakasala emirundi 6? Oni oba osindisa waki? Seriously. No, ebimu byetaaga, yes. Ne bwe beemu era bakubuulira risks zonna. Ye bwe wamulaba nga alina siza wamuwa time okugenda ew'omusawo, because nze ng'omuzaalisa nina limitations wenkoma. Kati kasita omanya w'okoma n'omanya n'akusingako, then emirimu gitambula bulungi. Kati nga gwe buzibu ki wali ofusanze ku mulimu gwali ofunyeyo kyonna kyonna ekikuteeka mu mbeera ng'eyo? Sinnagenda mu kooti, I thank God, era sisaba kugenda mu kooti, but nzijukira bwe nali nkyasoma tubeera ne ba mentors, obeera n'omuntu gw'oli naye. Kati nzijukira omukyala gwe nasooka okulaba ng'azaala, we pushed and pushed, omwana najja ng'ali very weak ng'akooye ne bamubikka for 3 days. Nsaba tutandikirawo emboozi yaffe Walden, kasooke tugende mu kuwummulako onyumize bbebi bw'aba akooye. Wali obirabyeko mukazi wattu bakuzaala bw'omu walirawo ku baana abalala. Awo tugenda kubatenga tutandikira n'emboozi yaffe eya Walden, tovaawo tukomawo.
3 ezakaita ku ssaawa 4 bwetyo tuyingidde ekitundu ekisembayo MwasuzeMutya ndine Faridah Walden era nga tuli mu kuddamu ebibuuzo by'abantu abasinga bibadde balowooza abasinga badde kyotaga Walden yakomawo Walden yava mu kuyimba byonna byonna tubitegedde olunaku olwaleero tunamaliriza ngera bategedde ekituufu ekiriwo olwo bebi omuzaala akooye kati nali nkyali student yali asookedde ddala mu ngalo zo like gwe ososo okuzaalisa yes because waliwo kye tuyita hands on you work under someone who is supervising you, a mentor. It was my first one. So natunula bebi bamuzaala bamubikka ekirungi yawona naye bwawona bwati ne tukola ki mba ndi awo nga bampeereza email abaga twagala okola statement olwo nebbanga liyiseewo emyezi nga 8 omwana yazaalibwa ku lunaku bwelti ne bwelti bamubikka kiki kyewalaba I panicked kuba eri bwe bagamba okuwandika statement kitegeeza birimu ekooti but mentor wange yali mukyala mulungi nakati nkola naye she's a very lovely mentor era she's proud of me naye angamba I'm proud of you bamwita mukyala Patience mukyala mu Nigeria yes mulungi nnyo kati bwe nawandika bye nalaba nze mpandika bye nalaba because jjukira nagambye tuwandiika mpandika essaawa z'oyingidde wenkutandikiddeko ne bwoba ogenze mutoyi n'empandiika kati agenze mutoyi so wandika kyosanzeewo nekyogenda okubeera mpaka lw'omuta n'omwana nti azaaliddwa essaawa bwe ziti kiro bwe ziti azaaliddwa ati abagiyita upgasco mukyazannya abasawo bano baba babulidde yes olina okulaba kala y'omwana abadde assa bulungi bw'aba abadde tassa wakoze eki because there are things we can do ebitandikirwako omwana asobola okubeera nga picking up kuba kikira omwana abeera mu lubuto abeera akozesa umbilical cord kati bw'omuzaala bw'ati kyova olaba batugamba omwana alina okukaaba bw'atakaaba aba akooye ne kati bw'akaaba taking in the first breath jjukira umbilical cord mu lubuto baba mazzi kati bw'omuzaala bw'oti n'osala ekirira bw'afuluma bw'ati n'akaaba kitegeeza amazzi gano agamuli mu mawuggwe gavaamu asobola otandika okukozesa lungs atufe byetwagamba akaana tekakaabye lwaki n'osiisiriza at least akaabe asobole okubreathinga in air kati gaseous exchange etandike muki mu mawuggwe atandike obulamu bw'obwensi yes abantu abasinga balowooza nti mwe abazaalisa infact sina kulowooza abazaalisa mutya okuzaala kituufu kuba nina abaana ab'enzaalwa yeeri benkola nabo nga bw'alaba ebibadde wagamba sisaagala yeeri gye nakugambye tokophobia fear of childbirth gwe kyali kitya nze I love kids mama yanzaala omu so growing up nali ndowooza nja kuzaala ttiimu y'omupiira naye ntandika butansi kati gwe tewatya oluto nga tandisa okuluma kubanga byonna oba obutegeera kati site gino gyenzirako yakino luluma naye kati gwe binga omuzaalisa omanya lwakuba ate wali ku ssaawa bagamba omuganga teyeeganga kuba woogambira muno breathe nga gwe tosobola kwegamba breathe it was tough mine was a very different story naye era nakyo nkyebaliza Katonda cause nakomayo nakomayo in that I lost too much blood naye nebaza Katonda nti nali mu bantu like nebaza Katonda nti na surviving at that time cause nava mu kino nenzira mu kino then I ended up nga bannebasiza waba mu kino kikyo otegeeza like I got to a point nga sikyasobola okusindika omwana akooye kati nga there maneuvers they do so abasoma obusawo bwengamba fetal pillow bakitegeera so they had to push back the baby but take care of fetal pillow then we go for a cesarean section yes ngali OP so when I say OP ba midwives bakitegeera cause omwana waliwo kye bayita rotation omwana akyusa omutwe kati mu pelvis muno kyova olaba abakyala abasinga afuna those maneuvers mwana nakyuka nakola ati bwafulumya omutwe bwati ogenda okulaba yekyusiza oba they help nafulumya ekibegabega ekisooka so wange yagaana omutwe gwagaana yali mu position ya OP ate already akooye there's meconium
So we had to go for an emergency section. Oh, yes. Yes, nebaza Katonda because I came out with a healthy baby. Abalala omuzala. Ne wabeerawo problem. Kati olaba waliwo abaana. Kati maze bisoma nentegeera waliwo ono aina clavicle bone ngeri broken. Abaana balina omukono mmenyefu. There is a maneuver they do kisinzira position. Ng'omusawo kyalina okukola okusevinga obulamu bw'omwana alina kumenya mukono guno omwana ayitewo obulamu busevingibwe. Bingi ebikolebwa. Bw'otunuulira obulamu bwo oba obulamu bwa Uganda ne UK osobola bwogerako ki? UK you need to be determined. Olina okubeera nga oli mukozi because teri kyakumukeeka. Ababirina busimanyi gye babijja ebyokumukeeka naye kiva naawe ng'omuntu. What do you want? Kati bw'oba osomye ate n'otuula ewaka, it doesn't make sense. Uganda is good. The weather is so nice. Njoye ekyennyanja ekiri fresh n'enkirya. N'ogendako ku beach Kalibala n'ogira. Naye ne bw'oba toyina 10 mu nsawo you survive. But eri oba toyina ate ng'oyagala ebirungi it's hard. It's hard. Naye twebaza Uganda olw'embeera y'obudde biki lwakuba ate onoonya greener pastures n'odduka. So basically obulamu bwo bwa Uganda ne UK olaba nga nkyogere ntya obulamu Uganda bwali bulungi but there were challenges abantu ze batalaba because you are an inspiration to so many people but they don't know kiki kyoyitamu okitegeera because me I used to sing nga tebamanyi oba nsuze ntya tebamanyi sente za video gye the struggles I would go through kitegeera nga bwe nakugambye I needed an education gye saafuna wano laba ate wengende Bungereza nengenda ku university nesitagenda Kyambogo nesitagenda. I'm not saying these universities are bad naye osaba Mukama okuza ku uni ate nakutwala Bulaya nakusomeseza Bulaya. It's amazing. Mukama mulungi. Okuyimba kwakuviirako ddala kati? Okuyimba saakuvaako nga bwe nagambye nkyayimba naye sikyayimba nga biri bye nayimbanga nti mulimu nyimba nti kitone omulimu bwe gubaawo ngukola naye nyimba nti kitone kubanga eri kati emirimu gyange ate okuyimba tekugenda kundeetera enough income to sustain me and my family. Kati obanga okutadde ku nteeka on hold at some point but when the requirement like when the need comes I can sing nyimba mu kinaabiro nyimbira abaana bange nyimbira abaana benzaalisiza you know nyimbira omwami tuveeyo kati bwoga nti n'okutadde ku hold olw'okuba okyali tekujja kukolera ekitegeeza nti togenda kuddira ddala oze tulabako bulabi? No, nja kukomawo naye si nti ngenda kukomawo ate nzire ate mu kugira okuyimba. Njagala nkomewo nga nkugambye nina maternity unit omuntu nga bw'onojja Ruth ofunye olubuto ogambe ngenda wa Walden nze ojje nange nkulabirireko oba wali abantu abatalina busobozi like if I have the means actually my dream is to come make a maternity unit nsobole okuddiza my people okitegeera nti cause ndabye I want to thank anyono mwami w'olulimi oluzungu mawulire Andrew Chamagero. Andrew Chamagero has been he's a very good friend. Waliwo project gye twali tukolanga they are women bali mu byalo bali mbuto tamanyi ayina katabo ka notebook so basically nobawayo kubawaddeyo okusobola okubayimirizaawo azaale bulungi because sirina very good experience mu maternity ze Uganda naye abantu b'omu byalo ndabanga they are struggling omuntu n'otuuka mu ddwaliro nga tolina yadde n'akaveera so it's tough wengamba tough it's tough kati njagala nfune akadde nsooke nfune skills ziri kuba nakatandika obuzaalisa myaka kati 2 nga bwe nagambye nasooka kusoma kati njagala ngaininge experience because there are big cases here anti bwenzira yeri nembagamba nakoze kino they say mbombo omukyala yazadde omwana ng'omwana atudde bridge bagamba okakasa eri kati gwenga midwife you can't do it if you're going to do it olina okuyita omusawo abeerewo okole maneuvers nga waali otherwise kyenagambye obeera ne limitations bwe wabaawo ekizibu obinyonnyola otya era bwe mpandiika nti bwe nategedde nti omwana ali bridge ate kizibu omwana okubeera bridge
nga mulabiridde okuva ku ntandikwa nemba nga simanyi there's a question mark. So bwoba bridge tukugambirawo nti gende w'omusawo mu biteese nze nkubuulira nga bwe nkimanyi naye nenkuweereza owansingako n'akunyonnyola nti bridge tukola tuno bwe naye wali abakyala ab'emitwe eminene agamba njagala muzaala yaddali bridge. Yes, kati zezo maneuvers zenkugambye kati omwana eba mupushinga there is bridge nga omwana atudde butuuzi there is bridge nga omwana asooseza bigere kati oyo w'ebigere muzibu naye kati osika otya omwana nga asooseza bigere. First of all when you examine cervix tejja kugwayo naye ate waliwo n'atudde nga amagulu gali bwe gati nga kabina ke kali wansi. That one you can take the risk because je ziri maneuvers ne bamukyusa ate ne bwoba omukyusa waliwo bye batusomesa tomala gakwata kuba ojja mukwata omwasa akalulwe okitegeera kati ebyo byonna okubyewala lwaki omwana omuteeka mu bulumi bwe butyo bw'afuluma kino ne bamutugira gundi cervix nemutugira wano kati waliwo enkola gye tukikolamu omwana akole ki afulume but I don't do it because ku unit siriiko nzekka kati eyo experience gye njagala okufuna nti bwe mba njirina nga nze wano I can do the maneuver okitegeera kuba ndi experienced in that naye eri lwaki nkola maneuver ng'omusawo waali kuba batuuka waliwo kye bakola akalevu kano omwana n'akola ati asobole okufuluma then waliwo ekirala kati ayinza otuuka wano ne bamusibira wano olaba bw'ofiirwa omwana olwo ng'ebisa biweddeyo ne bw'obimuteekako jjukira n'abaana agise n'akendeera naye jjukira omwana bw'afulumya omutwe kyova olaba ngereza ku pussycat nti pusi weeyisa omutwe omubiri guyitawo kati kyekyo ne mu kuzaala omwana omutwe bwe gufuluma ebibegabega alina engeri ye gye yeenyigamu kati nga gw'omuzaalisa abamanyi ebintu bye bakola omwana n'afuluma so we need to be just careful. There is a lot tetusobola bimalayo okinyo tulaba kikiza nti Walden asobola okugumira ekintu bwekito n'akiyitamu bw'okomyewo okukola ne Uganda kukyolayo kati ekitonotono music wamulekera ne w'omusanze kati okiraba kiri kiki Uganda abaana bakoze omulimu first of all tulina talent wano cause ndaba abayimbi bangi abamu sibamalina kubamanya but kyendaba ekisinga mu bayimbi sisagala gamba abato abayimbi abasinga is tuyimba byakati 6 months later tekiriiko so awe simanyi where is the music industry going then obuzibu buvudde ku kyokubanga ekyo kiriwo kati twagala sente z'amangu omwana ajja alina talent ng'ayagala kimuyisaawo naye ekikulu obwongo weebuli kati tolaba my brother Chosen he's a writer and a very good writer cause tutudde ne twogera ambuulira ennyimba z'awandiise ambuulira ebintu ng'olaba we've also done a song ye yaluwandiise this time completely him so kitegeeza nti n'oba okomye wano Chosen ayinza okutuyamba okuzza mu kintu kunziza mu kintu yes I can write with him nenziramu mu kintu but nange nina kye nakolawo tulina kye twakolawo like we left a name kyobola nagambye oli mutusonyiwe twakola ki twabanyiiza kozi mwatuwagira ate ne tubanyiiza yes naye watuuka ogenda wali wezezaawo albums meka it was just one album naye nali silaunchinze yes so kati wayinza okusalawo nogaako tukubayo ku kivulu olonkinge nsobola neŋŋamba ye ate abawagizi weebali Uganda is promotion omuntu bw'omukuba ekintu mu face akyagala nsobola okujja neŋŋamba kino nkikoze kulaba maama tukole bwe tune bwe tuti but I need to be prepared kusaagala nzije ate nzire mu kino ate mbuzeebuze no I want something that now helps naye mukyenjize mu bino byonna is patience obugumiikiriza because I remember one time natuula nina statement gye nkozesa in 5 years time will this still matter because oyinza wali andaba nanneegomba nenga tamanyi wa gyempise so tuula weebuulirire okube plan waliwo kye bayita kola small goals eziri attainable than to dream big nga tolina nawe otandikira step esooka so kati nga nze nasalawo neŋŋamba kansooke mpummule mbeeko kyengoba but singa nayina line ebbugumu nti nzize kukola sente nzirayo kabiki sandifunyemu yes osanga obaluli omwayimbira abayimbi temwali organized bulungi nga kati webali
yes, we balina kukyogera. There is some organization I've seen. Si following a new music naye ndaba. I follow what goes on. Manyi how people are doing, like those organizations abakola ebibiina nalaba ragadi ayina ekibiina kya like he paved way for ebyo organizations okwetandikira n'olaba ne bali kati nga bulaba n'abafirimu bye bakola n'abakatemba nabo bye bakola. There is that organization naye era Uganda yaffe Uganda yaffe tulina ogizimba tuleme ku dreaminga big nga we can't do small things. Let's start small, mpola mpola tugende kulika kuzimba. Toyinza kwagala kalina n'olowooza ogenda gizimbira mu mwezi gumu. Olina okukuba omusingi slab muleka akale there's empisa small goals but attainable ezigenda maaso wewe time ogambe Walden mu myaka 5 maaso n'abeerawa tobala myaka 2 maaso. Yes, myaka 2 gibale but have a small plan omanye wawona obeera. Do you think buno bina bebakoze like bina byenjalo bebakoze abayimbi bina gye bigenda okutereezaamu music wa Uganda? If they sit down and make rules abantu ne bazitegeera ne balaba nti kino kituzimba it will help. Balikoze ekibiina kimu eddwaliro singa liririmu mu Uganda olowooza singa nakapiripiti akola atya. Bubiina bina bubeere butono but bubeere with goals cause oli kiringa n'ebyobufuzi bw'obiraba sibimanyi bulungi naye bw'olaba oli ng'alemeddwa nopu agenda mu NRM oba agende mu FDC naye singa it's just NRM tewandibaddewo competition. Bye tuyigira ku bantu. So bw'oba olaba ng'ekibiina kya gundi tekikolera manya biki ebitakolera raise them as issues. If those issues are not sorted, then genda ke wagundi wanakolera. Kati singa mu Uganda tulina essomero limu singa buli muzadde alisobola. I think it will work. Bakedde ku byobufuzi. Abayimbi abasiga bona bayingidde byobufuzi. What do you think? Nange bwe nkugamba nja kudda myaka nga 5 koleki mpagire like ebyo no like ngende oba Ministry of Health do something. I think ekintu ky'ebyobufuzi buli omu yeezuula. Oli najja nagamba nsobola okwogerera abantu najja n'aboogerera mpozi nga batuteyo mu lulu. You know, time tells. Time is the best healer. Kati olaba the likes of Bobby Wine, the likes of Hildeman, yes, Kayemba, yes. Kati mwe nga abantu mubeesize kuba mwe mwalonda saalonda. So generally ffe nga abantu tubeesize tulabe emyaka 5 productivity nebeera etya. What's the outcome? Okitegeera kuba bagambe yalumwa ku musota ne mwalaba omugwadduka kati yaddoduse oba olugero lwenkozesezza lufu cause twaliwo ku mirembe gya NRM nga yakajja nga n'omwana omutayimba bye Museveni oyo muzeeyi you know si kibi but right now waliwo abagamba nti nze nvuddeyo wa muzeeyi ndaba sifunyeemu kanzire eno naye ate muzeeyi naye talina byatakoze waliwo byakoze waliwo gwe ng'omuntu byolaba nti nze tebinkolera then nodde eno okitegeera kati if Bobby Wine has inspired people naye kiki kyakoze ng'omuntu abantu babiraba byakoze abantu bayimiriddewo ndaba mukyala we ayina projects z'akola and there are other people in the same government abayina kye bakoze not that ono takoze. I'm not so much into politics naye ndaga muntu nti ono oba omuwadde obwesigwa what is the productivity tuve mu bino nti change tujagala naye kati myaka 5 waliwo bemutaddeyo what are they going to do? Yeah, tukulinze nedda sijja mu politics nedda ntukumbulireyo kano kabuzanga nze Rose oli mwala alabika obulungi omwala omulungi wasurviving otya mu entertainment industry abasajja obutakutawaanya nnyo biki kyali kitya katonda n'okubeera with self esteem n'ekirala most important I count it to God. Ruth olina abaana b'obuwala obagambye ki those words bye tugamba abaana bibasigalako okitegeera then n'ekikula kyo kuba nze nakula mama nga ngamba tuli baavu
Katonda yatugabirira kakati when you say osurvive otya ng'omwana w'obuwala kati bwone bakanooli ofunamu ki? If you choose to have someone, have them. Bw'olaba kiganye mute okitegeera. So it's been the grace of God kwesiga Katonda n'akukulembera kisa Silva kyagamba ekinondoola. Yes. So kisa kya Katonda si nti nsobola okweyimirizaawo nenkola ki nenjira. Waliwo ebikayanya ebikakalukanya obulamu ng'omuntu naye bw'obeera n'emizimu gwe n'ogamba nze because nali wano nga bankuba mawulire kino but I also knew manye ekituufu munda munze because bw'ononkuba mawulire n'ongamba njagala gundi nga simwagala, what is it going to cost? Nothing. I know my self-worth. Si kiri gwe wandiika sijja kuddamu gw'omanyi kyekituufu siri kati Ruth bw'ojja n'ongamba njagala mwami wo nga simwagala really ngenda kukola ki? I know what is inside me. Yeah. That has kept me. Kituufu. Yeah. Manye ekindi munda gwe ne bw'oyogera ekitali kituufu I won't bother you. Manye where my goal is. Yeah. Bino biwaawala buwaawazi bireke biwogane. Senga obusanzemu okuddamu okuyimba. Yes. Muyimbi kikati kubano bw'olabyeko kozeeko wano. Mugamba naali agadde okuyimbako n'omwana ono. Era ndi ne chosen. Yekka. Si nti nandiyagadde. Oba nkugamba nsagala kulimba and then people will start interpreting me. Kwa chosen obadde naye ebbanga nako tukumanyidde naye. Abaana bapya abaana bayimba bangi abamu sibamanyi. Toyena oluyimba lukala osobola kumumunya n'ogamba ayimba luno. Nzimanyi gye ziri but they are all good. I would love to do a general song like All Stars. Yeah. Naye kati now my singing ng'oggyeko nti ssanyu and passion, I would love to direct my singing towards something nti it's a cause. Nga bw'olaba abayimbi bwe baayimba ku bakyala abazaala neera ebyo gavumenti ebimu tebiwulidde abakyala bakyafa so we need to work hard. Uganda ekulaakulanye naye simanyi lwaki tetunnaba because Ruth otambuddeko other countries are doing something. There is something we need to do as a country because abaana tuzadde ate nga tukyazaala. Kati musanga mu abayimbi n'atuyambako okwogera ne government neewulira. Kati kyekyo kye nkugambye nti tubawadde obululu oba mubalonze katulabe mu myaka 5 what they are going to do. I hope it won't be forgotten my stomach. Kito. Butukudde Walden ekisemba kyali agadde okuweza bannayuganda okumanya naddala bafan ba Walden. G'omukyala ali olubuto make sure olaba omusawo. Kibaita okumira eddagala. Ugandans mbaagala nnyo mwebale mwanzaala. Ndi kyendi because of Ugandans because if you hadn't supported me then sandibaddewo. I thank you for the love. How many years down the road? Nenyimba mukyazikuba bane love eyo najiddawa. So thank you so much. Mwena mbaagala but remember mbalekera kamai tip in 5 years time will this still matter? Walden, Faridah Walden yeddira ki? Kyobona against story mpanvu kati wala neddira amazzi ga kisasi naye kyesaabagambye nti along the way I was adopted when I lost my mom. I have my dad ali mu US bamuyita Edward Walden. I was adopted kuba nali ototo orphan so he took me up as a daughter nampa amanya ge erya Walden but my name is Mbabazi. Yes. Okay. Ate Walden tawata alina kye yeddira. Walden is an English name but it's still my name. So kano gange otyo tubadde olunaku olwaleero ne Walden twagala okwagaliza weekend ennungi mwayise bulungi tokola kitali agadde munaakole ate twagalane twate nga tubeera balamu ate kumina mpeera bankumire. Blessed weekend. Bye.